All right, here to begin with, for the first 10-15 minutes, I'll give a brief introduction to Oticon Medical, and after that we'll proceed with the rest of the agenda by my colleague Робин Турек. Итак, сначала у нас будет краткое представление компании Oticon Medical, и затем его будет делать Питер Грегерсен, и затем мы продолжим с Робином Туреком. So at Oticon Medical, we are our company based active in the field of implantable devices. So whatever it is, either bone anchored or cochlear implants, we are manufacturing out of our head office for the CI in Nice in France. On the bone anchored, it's out of our office in Gothenburg in Sweden, and then we have our corporate head office as part of the Demand Group based in Copenhagen. Итак, основная сфера деятельности компании Oticon Medical — это имплантируемые слуховые устройства. Это системы костной проводимости и системы кохлеарной имплантации. Офисы, основные главные офисы компании находятся в 3 городах. Головной офис в Дании, офис, связанный с производством, со всем, что связано с производством кохлеарных имплантов, в Ницце во Франции, и все, что связано с аппаратами костной проводимости, их производством в Гетеборге, Швеции. And as Oticon Medical, we are focused on opening up the sound of hearing to as many patients as possible, and we're focused on lifetime patient outcomes. И целью компании является обеспечение пациентов всеми необходимыми средствами для хорошего слуха на протяжении всей их жизни. If we look into a little bit on the history of Oticon Medical, it was established in 2007 as Oticon Medical, with Oticon entering the field of bone anchored. In 2009, the first Ponto device was launched in the market, and then since 2009 we have continuously developed and launched new technology, both within the sound process of the bone anchored and within the implants and within the surgical tools for how to conduct the bone anchored surgery in the best possible way. Компания Oticon Medical была основана в 2007 году и начинала свою деятельность с имплантируемых устройств костной проводимости. В 2009 была выпущена первая система Ponto, и с тех пор в этих системах были внедрены новые технологии, которые касались как имплантов, имплантируемой части, так и звуковых процессоров. If you look into the CI part, our history goes back to the mid-1970s, where we were part of developing the first cochlear implants in the field. Since then, there has been different type of technologies being developed. Our key date for us was 2013, where Oticon Medical and the Demand Group purchased the French CI manufacturer Neuro, which was then merged together with Oticon Medical. And since then, we have been developing under the roof of the Demand ownership, with all the technologies going into our products being developed from the Demand ownership and the hearing aid technologies. Что касается кохлеарной имплантации, то история наша идет к середине 70-х годов, когда был создан французский имплант. И ключевым моментом здесь стало объединение, когда Oticon Medical приобрел компанию Neuro, производитель кохлеарных имплантов, и далее в составе холдинга Demand были внедрены новые, опять же, новые технологии, новые модели выпущены, и с этих пор производство во Франции входит в состав компании Oticon Medical.
we look into the demand group, we are in 4 business areas. The biggest is the hearing aid, and the most famous brand within the hearing aids is Oticon. Then we have Oticon Medical with the bone anchored and the CI. We have the diagnostic group, where a brand like Interacoustics, Mako, GSI are well-known brands within the diagnostic field of hearing impairment. And then we have the personal communications business unit. Группа Demand развивается в 4 основных отраслях. Это первое — это слуховые аппараты, такие как Oticon, Бернофон, затем имплантируемые устройства, и ими занимается компания Oticon Medical, также оборудование для диагностики, это бренды Miko, Interacoustics, GSI, и также средства персональной коммуникации. The objective of all this and the benefit of all this is the synergies there is between having a great hearing aid technology, applying that in the cochlear implant field or in the bone anchored, or the knowledge within the diagnostic field, also applying that in our product development, in our distribution, and in our clinical support structure. И такая разнонаправленность, она позволяет использовать весь обширный ресурс, накопленный для разработок и для дистрибьюции, накопленный в связи с технологиями, которые были созданы для слуховых аппаратов, имплантируемых систем, оборудования для диагностики и так далее. In Russia, this works particularly well with our strategic collaboration with Stock Audio, who is the leader within retail of hearing aids, but also a leader within the supply of diagnostic equipment, and now also the supplier of both cochlear implants and the bone anchored. И также такая система очень хорошо работает и в нашем сотрудничестве с группой компаний Stock Audio, которые являются лидерами в розничных продаж слуховых аппаратов в стране и оборудования для диагностики также, и теперь и кохлеарных имплантов. And basically, if we look at Oticon Medical, it's all about understanding the patient, empowering the patient, and at Oticon Medical we use our experience, our passion, and our skills to open up the world of hearing to as many people as possible. И мы, как компания, стремимся использовать все наши вот эти объединенные мощные ресурсы, знания, чтобы открыть мир звуков как можно большему количеству людей. That is, of course, because the sound and hearing, it's the way we interact with people. It's the way of human development. So we know that this is absolutely key to have the highest possible interaction in society. And for us, it's all about understanding the patient, and it's based on leading know-how and technology, innovating and improving technology, also provide the right clinical support in the region and the right clinical support tools, and of course a global service and support in the different regions. И ключом к этому всему является человеческое взаимодействие. Сама наша сфера, она непосредственно связана с коммуникацией людей, и поэтому чрезвычайно важно понимать нашего пациента и обеспечивать его соответствующими техническими решениями, клинической поддержкой и также поддержкой местной по всему свету. And of course, as mentioned, we have the cochlear implant, which we'll be discussing about today. We also have the bone anchored field, which I have a few slides before we pass on to Робин Турек.
И сейчас мы еще немножечко поговорим об устройствах костной проводимости перед тем, как перейти уже к системе кохлеарной имплантации. If we look at on where we are today on the bone anchors, we have the Mips, which is the abbreviation of minimally invasive puncture surgery, and what you see here to the left is basically the cannula and the drill with which you will perform a bone anchored surgery today. So if you go 10 years back, bone anchored was maybe a tissue reduction. Now it's 15, 20 minutes maximum surgical procedure with local anesthesia. Mm-hmm. Oh, I lost Thomas. Thomas, we cannot hear you. And there is something on the screen, by the way. Hello? Yeah, okay, now we can hear you. Can you hear me now? Yes. Yeah. Mm-hmm. And we also still see the circle on the screen. You can hear me now? Yeah, yes, we can hear you. It seems there's some delay, and there's some red scribble on the screen. I will just retell about the Mips and the surgery, and you, if you could delete it. Okay. Да. Итак, сейчас для установки аппаратов костной проводимости используются новые технологии, минимально инвазивная хирургическая под аббревиатурой Mips, и она позволяет сократить время операции. И если мы вернемся к истории, когда операции проводились с удалением мягких тканей, то сейчас все выглядит вообще совершенно иначе. Не только время операции до 15 минут сокращается, также ее можно делать под местной анестезией, и результаты, и также это позволяет избежать рубцов и так далее. Результаты операции также лучше. So yes, the surgical procedure has evolved a lot, and we have developed some tools to support that evolution and development in the surgical procedure. It also comes down to the implant, and very interestingly is if we look at today, we're selling the Poncho 4 and the Poncho 3 in many markets. We hope to launch this in Russia as well mid 2021. And basically with the Poncho 4, what you see today is that you have exactly the same functionalities as you have in the hearing aid. So a fantastic design, the most powerful sound processing, and also features like connection to the internet is available. И для вот этих технологий хирургии были разработаны специально инструменты для этой методики. И также сейчас широко используются на мировом рынке процессоры модели Ponto 3 и Ponto 4, которые мы также ожидаем к выходу на рынок в этом году в России. Они включили в себя последние новейшие технологии, которые применяются холдингом в слуховых аппаратах, имеют возможность связи с интернетом, и также это самые мощные звуковые процессоры костной проводимости. Okay. And here are a little bit in details on the Mips surgical procedure. As you can see, the entire surgery is done through the cannula, so there's no scarring. The cosmetic result is really good, and also the healing has improved substantially with what we saw just 5-10 years ago. And if you, I mean, we did a survey when we launched the Mips in terms of getting feedback from surgeons, and the feedback was very positive, both from the surgeons but also in the follow-up with the patients. If we see the skin development, we see here on the Holger score the percentage.
Okay. И вот здесь вот вы видите иллюстрацию методики минимальной инвазивной хирургии аппаратов костной проводимости. Операция проводится через специальную канюлю. После нее не остается шрамов, осложнения минимальные. И также компания получила отзывы, обратную связь от хирургов, которые вот здесь на графике вы можете видеть результаты опросов, что абсолютное большинство хирургов довольны и хотели бы продолжать работать по этой методике. И также большинство сообщило, что эта методика лучше, чем предыдущая. Okay. If we look into the evidence of the poncho, what we see today is we have known for a long time that if you stimulate on the outside with a magnet that vibrates on top of the skin, then you lose power and you lose frequency. We have known this for a long time. What we also know now is what effect does this loss in power and this loss in frequency, what effect does that have on the patients? And this is extremely interesting because you as professionals can now counsel the patient and tell them that if they go for a solution that is on a soft band or on a magnet solution, they will have a loss in power and a loss in frequency. And we now have documentation on what effect does that have on the development of the patient. И также хотелось бы сообщить по поводу новых данных о проведении звука. Уже давно было известно, что проведение через мягкие ткани, через кожу, оно, с одной стороны, уменьшает мощность, гасит мощность аппарата, с другой стороны, также уменьшает частоты, которые доступны для пациента. И было проведено исследование, каким именно образом это влияет. And basically what we see is that if you have a stimulation directly on the bone. И практически пришли к следующим выводам, что если стимуляция идет... I'm sorry, Thomas. On an abutment, vibrating, stimulating directly on the bone. Thomas, you are... I have lost Ksenia. Hello? Hey? Yes, yes. Yeah. There is some interruption in the signal. I have removed my video. Is it better? For now, yes. To say Can you hear me? Yes, yes. Yes, Yeah, now, I think it's better. I think that's better. Okay. So, okay, I will... Okay, I have removed. Yeah, sorry about this. Да, извините, у нас тут некоторые технические неполадки. Do you want me to repeat? No, I will just repeat after you, and then you will continue. Okay? Итак, что показали эти исследования, что если у нас прямое проведение непосредственно на кость, в отличие от мягкого бандажа или решения с магнитом. Okay, continue, please. Thomas? Thomas? I don't hear him as well. And I don't see him as well. Okay. I think we lost Thomas. Unfortunately, something's wrong with the connection. Извините, пожалуйста, у нас какие-то проблемы со связью, видимо. Yeah. I'll pause the recording so we can start. So today I'll talk about three different subjects. I'll talk about the implant of the Neuro ZTI. I'll talk about the speech processor, and I'll talk about the latest outcomes in the Neuro system. Сегодня мы обсудим три темы. Это первое имплант Neuro ZTI, затем процессор Neuro 2 и также результаты, полученные по работе системы Neuro. Okay, so here you can see the Neuro system. You can see the Neuro 2 speech processor. On the left, you can see the Neuro ZTI implant, and you can see the new Genie Medical software. And all these three things together combined, they are what we call the Neuro system from Oticon Medical.
И вот здесь вы на экране сейчас можете видеть систему кохлеарной имплантации Neuro. Это, во-первых, внешняя часть, звуковой процессор, затем имплант и программное обеспечение Genie Medical CI. Okay. So let's focus right now on this implant itself. The implant itself is called the Neuro ZTI. The name ZTI comes from the materials it is made from. It is made from a titanium base and from zirconia material. And thanks to the materials we use, we can have a very ultra compact design into one small piece. Итак, сейчас у нас на картинке имплант Neuro ZTI. ZTI – это название, взятое из названий материалов, с которых он создан. У него есть титановое основание и циркониевая поверхность. И благодаря используемым таким материалам это позволяет создать ультракомпактный дизайн. We have a removable magnet, and we also have 20 channels in our electrode array. That is a straight lateral wall electrode array. У импланта есть магниты, которые можно извлекать, затем 20 каналов электродной решетки, 20 электродов, и решетка сама прямая, располагающаяся по латеральной стенке. Okay. When we were designing the Neuro ZTI cochlear implant, we had three things in mind that we wanted to deliver to the market. That was to have a reliable implant, a safe solution, and an excellent design. Итак, у нас было три основных мысли при создании и конструировании импланта Neuro ZTI. Это, во-первых, он должен быть надежным, затем это должно быть безопасное решение, и также должен быть очень продуманный дизайн. Okay, so let's start out with the reliability of our implant. Начнем с надежности. Okay, so we have the latest data showing that the Neuro ZTI implant has a cumulative survival percentage at 99.63% after 5 years. So that means that after 5 years, 99.63% are implants that are intact, still working without any problem. И по последним данным, надежность импланта, совокупный процент выживаемости, так называемый, составляет 99,63% по результатам за 5 лет. То есть через 5 лет вот такой процент имплантов продолжает полностью функционировать. Of course, this is calculated with all the international and global consensuses. So here you have the different standards that are used for the calculation. И для определения надежности используются международные стандарты, которые вы здесь видите. Это стандарты ISO и также европейский глобальный консенсус по отказам и эксплуатациям кохлеарных имплантов. Okay. And when we compare this reliability to the other companies that are in the market, you can see that we have a very, very good reliability rate. So we are in the top values in terms of manufacturers. And here you can see the comparison of the Neuro ZTI implant into other manufacturers and other cumulative survival percentages. И вот здесь вы видите на графике сравнение с другими производителями, данные по их совокупному проценту выживаемости. Как видите, у Neuro ZTI очень хорошие показатели. And we do believe that reliability is very important for you as clinicians because when you implant a product, you want to make sure that you deliver a product that for the patient will last the longest. И для вас, как специалистов, это, конечно же, очень важно, поскольку, предоставляя пациентам кохлеарные импланты, важно, чтобы они работали как можно более дольше время. So there, of course, so you can read more about this. So we have a reliability report that is available on our website. So not only the Neuro ZTI has a high reliability, but also the Digisonic SP that already is present in Russia. And we have 15-year reliability showing that after 15 years, 96.82% of all implants are still intact.
И отчет о надежности опубликован на официальном сайте компании. Там вы можете найти эти данные, и не только по нейрозитяй, но также и по импланту Digisonic SP, который совокупный процент выживаемости которых составляет 96,82% через 15 лет. Okay. And of course, when we design the implant, we make many different tests. So to make sure that we have a very reliable device, we have the impact test, we have the pillow test where we use a simulation of 36,500 cycles of the patient putting his head on the pillow. And of course, we have the electrode ray flexibility test. And all of these different tests to make sure that we have a reliable device. И вот эти данные по надежности и сама разработка импланта, она включает всесторонние испытания на прочность, это и испытание на удар прочности, это тест с имитацией подушки, который составляет 36,5 тысяч циклов, это как если бы человек клал голову на подушку, и также и гибкости электродной решетки на растяжение. Okay. So second thing we want to make sure that we have is a safe solution for your patients. И вторая важная тема – это безопасность. Okay, and so to make sure we have a safe solution, we want to make sure that the implant can withstand impact. And that is why the materials we chose do have a very good impact resistance. We can fulfill the industry standard, that is 2.5 joules. И, конечно же, очень важно, чтобы имплант был сделан из прочных материалов и был устойчив к ударам. Наш имплант соответствует международным стандартам индустрии и удерживает удар 2,5 джоуля. And of course, we test this also by doing an impact, by dropping a certain weight with a certain speed that will give 2.5 joules. И проверяется это обычным образом, то есть определенный вес с определенной скоростью опускается на имплант, и таким образом измеряется прочность. So the industry wants us to fulfill 2.5 joules because that's the requirement. But in the lab, what we measured is that actually the resistance goes up to 7 joules because only then is when the zirconium material detaches from the titanium. So in fact, it's 7 joules. However, we can only claim what is the industry standard requirement, that is 2.5. И стандартом индустрии является этот показатель 2,5 джоуля, но в наших лабораторных условиях, когда мы проверяли ударопрочность, мы получали результат, что имплант выдерживает удар до 7 джоулей. Okay, I'm sorry. Can I continue? Yes, please. Okay, so the next thing that we are the only provider in cochlear implant manufacturers is a screw fixation system. So this is a very safe system that doesn't require any bony bed during a surgical implantation. Еще одна такая методика – это уникальная система фиксации, разработанная Oticon Medical, с использованием винтов для закрепления импланта. И такая система позволяет избежать высверливания костного ложа при установке импланта. Okay, so here you can see we have 2 silicone rings that can adapt to a child's curvature. No bony bed is needed, and the screws go 1.7 millimeters deep into the bone. So there is no possibility of hitting the dura because we will have in children, even that are 6 months old, at least 2 to 3 millimeters of skull bone. И вот такая система, она, во-первых, позволяет избежать высверливания костного ложа, во-вторых, она с помощью вот этих гибких крыльев может удобно размещаться на кости, в том числе у маленьких детей, и размер заглубления вот этих винтов составляет 1,7 миллиметра,
что является толще кости даже у маленьких детей, вернее, тоньше кости даже у маленьких детей, и поэтому нет риска, что винт дойдет до мозговой оболочки. We also made a publication using the fixation system showing that we can reduce the surgical time by 44 minutes. So this is less traumatic to the children and the patients, and this is also an improvement for the hospital because they can save a lot of time and money thanks to reducing the surgical time. И есть вот опубликованная статья, исследование, которое показывает, что такое решение, оно более безопасно для детей, и также это хорошо, удобно для клиники, для больницы, потому что позволяет сэкономить время в операционной. Thanks to these shape-conforming wings that we have in the screw fixation system, it's easier also to find some kind of location for the implant, and we don't have to flatten out the bone during the surgery for patients. Также вот эти вот гибкие крылья силиконовые, они позволяют легче найти место для размещения импланта и не требуется такое выравнивание кости для его установки. And of course, the fixation system will prevent any kind of device migration after the surgery. И также система фиксации на винтах, она предотвращает смещение импланта после операции. Okay. And we also have two types of electrodes for the Neuro ZTI implant. The first type of electrode is the Evo Electrode. It has 20 channels, and it's a very smooth electrode that is very thin, from 0.4 millimeters to 0.5. У импланта Neuro ZTI есть два типа электродной решетки. Одна называется Evo, и она очень тонкая на конце, 0,4 мм на кончике и 0,5 мм у основания, и в ней 20 каналов. There's also the classic electrode that is thicker, however, it's more stiffer. So this is an electrode that is designed for more difficult insertions, but it's also a very good electrode, also has 20 channels, and also is in the realms of the 25 millimeter active length. И другая разновидность электродной решетки – это решетка классик. Она также имеет 20 каналов, она несколько толще и более жесткая. Прежде всего, она используется в случаях, когда может быть затруднено введение. И также у нее активная длина 25 миллиметров. Okay. So what we also wanted to have is an excellent design of the implant, and the Neuro ZTI does have an excellent design. The way we achieve this is by using the materials, and thanks to this, we at the moment have the smallest surgical footprint of an implant in the market right now. И также удалось добиться превосходного дизайна импланта. Это возможно благодаря использованию определенных материалов в его конструкции. И сейчас, на данный момент, это самый маленький имплант по площади поверхности и также очень тонкий. What is also interesting about our ultra-compact design is that the coil that is separated from the electronic internals is under a zirconia capsule, so it is protected. Whereas in other companies, you can see that the coil is in silicone and it is separated from the electronics, but it is because it's in silicone, it is more vulnerable to impact. И также такое решение у импланта Neuro ZTI позволяет защитить катушку, поскольку она располагается внутри жесткого корпуса, в отличие от других производителей, где катушка находится отдельно в силиконе и более подвержена ударному воздействию. Okay.
That's all about the implant part. If there are any questions, please go ahead, ask in the chat or open up your microphone, please. And I'll go to the speech processor to talk about the speech processor in the meantime. Итак, это все, что у нас сегодня об импланте Neuro ZTI. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. И затем мы перейдем к звуковому процессору. Так. I don't see any questions. There are a couple of questions. Okay, I'm sorry. I don't see. The first one, does Neuro ZTI has additional screws? What do you think about if the bone is too thick, too strong? Can the implant be fixated with ligature? Okay. So there is in the implant an additional screw in case something happens, you drill in too much and you need a new screw to be sharp. So yes, there is a third screw. And if the bone is very hard, surgeons, they first drill in a small hole in the area where they will fixate the implant, and then they screw in the screw. So I have not seen any problems with screwing in the screw yet. There has not been a bone that has been non-screwable, I would say. Окей. Итак, ответ на вопрос по поводу наличия дополнительных винтов и что делать, если кость слишком плотная, и можно ли использовать какой-то другой способ фиксации. Да, в комплекте с имплантом поставляется запасной винт, то есть всего там 3 винта, на тот случай, если что-либо произойдет, там, может быть, уронит, или там нужно какой-то слишком много вкручивали, нужно будет остренький подобрать, там есть запасной. Что касается того, чтобы кость была слишком плотная, то таких случаев вот у Робина на практике не встречалось просто. Чтобы попалось такое качество кости, в которое невозможно закрутить фиксацию. And also, it is possible to use suturing around the implant. However, we have had cases of device migration when the screws were not used. So we strongly recommend to use the screws to prevent device migration. So they had actually this case when it was the bone was extremely strong. Да, по поводу, если все-таки кость слишком плотная, то да, можно использовать, дополнительно проделать небольшое отверстие в кости и закрепить швом. Okay. I'm sorry, just a second. And we have another question. Why did you choose straight electrode array and not perimodal? Well, we are thinking in the long term because today it is estimated that if a patient is implanted at the very early age, of course, we make the most reliable products, but most likely in their lifetime, they will be reimplanted, these young patients, because the life expectancy is around 80, 90 years old, depending on the country. So removing a lateral wall electrode array is much easier than a perimodular electrode array. And second of all, when using a lateral wall electrode array, we can keep intact with the surgical technique the inner ear structures. So it is also an automatic electrode array, which the stylet and the perimodular is not that much. Вопрос по поводу, почему выбрана решетка прямая, а не перимедиалярная.
Тут было два соображения. Во-первых, то, что сейчас продолжительность жизни очень увеличилась, в зависимости от страны, конечно, но 80-90 лет, а возраст кохлеарной имплантации, наоборот, понизился, не понизился, а зачастую проводится очень маленьким детям, у которых вот реально впереди, там, может быть, 80 или 90 лет жизни. И с этой точки зрения, с выходом новейших технологий в случае необходимости легче будет провести замену импланта с прямой решеткой, чем извлекать предварительно изогнутую перимедиалярную. И второе соображение – это то, что при введении полуторальной стенки улитки с помощью определенной методики операции меньше травмируется внутренняя структура улитки, и это как менее травматичный вариант операции. Okay, I think, yeah. Okay, I don't see the chat as the host. I don't know where it is. Yeah, so if you could help me there, if you have any questions. It's the demonstration screen, and to the left is the chat. Yeah. Yes, and I don't have that. I don't know why. Okay, but yes, it's but okay. If yeah, we can answer questions later on. So no problem. Okay, let's go to the next presentation. Now we'll talk about the Neuro 2 speech processor that goes along with the Neuro ZTI cochlear implant. И теперь мы поговорим о звуковом процессоре Neuro 2, который также входит в состав системы Neuro вместе с имплантом Neuro ZTI. So for those of you who have not seen it, this is what it looks like. The idea when designing the speech processor was to have a focus on the sound quality, usability, and also the design of the speech processor. So that's where we came up with the slogan for the Neuro 2, is that this is where sound meets design. И основными параметрами при разработке этого процессора, который вы можете видеть на экране, это, во-первых, конечно же, качество звука, а также удобство использования и привлекательный дизайн. The way we wanted to achieve these different tasks is with also three pillars. And the first one is the design excellence. We wanted to make a processor that's easy to use and to rely on. And also we wanted to implement the brain hearing technologies that are the main philosophy of technologies in Oticon today. И разработка процессора, она стоит на трех колоннах. Это, во-первых, превосходный дизайн, во-вторых, это удобство, простота использования и надежность устройства, и, в-третьих, это технологии, поддерживающие концепцию brain hearing, которая сейчас является философией для компании в разработке всех устройств, которые предназначены для слуха. So let's start out with the design excellence. Up to the point of the Neuro 2, the speech processors and cochlear implants were ugly. They weren't something that the patient had in their hand and was saying, oh, this looks nicely. So that's why we wanted to set a new aesthetic and design standards with the Neuro 2 speech processor, and we think that we have achieved that. И начнем с дизайна. До Neuro 2 процессоры выглядели весьма непривлекательно. И мы стремились это изменить, и считаем, что с Neuro 2 нам это удалось. So the way we designed the speech processor and wanted to achieve it, well, first of all, is having an integrated light indicator inside the hook. И какие есть у Neuro 2 преимущества? Во-первых, встроенная световая индикация. Она находится внутри рожка процессора. Okay.
we hid discretely the microphones. So there are these very thin microphone slits. Inside there are the microphones. So there's no filter changing. They are not outside. They are not vulnerable. So the microphones are hidden in these very nice and discrete slits. Микрофоны спрятаны за такими вот тоненькими прорезями, и такая конструкция также позволяет избежать применения фильтров специальных, не требуется никакой замены фильтров, и микрофонов практически не видно. The volume control and the program control is a very nice dual aluminum push button, so it has the feel of a premium material, like in expensive phones. Также есть вот такая кнопочка управления, переключения программ и управления громкостью. Она двусторонняя, сделана из алюминия и выглядит как у дорогих моделей телефонов. And we also have an integrated battery door lock. So this is a way to close the battery so it cannot be removed. And it is also a nice design of a silver ring inside the speech processor. И также есть встроенная блокировка батареи, которая позволяет заблокировать батареи на отсек, которая выполнена тоже в виде такого серебристого колечка. Okay. As for the dimensions of our speech processor, in the thickest area, it's 9 millimeters thick. Что касается размеров, в самой толстой широкой части размер 9 миллиметров. The weight of the speech processor is only 9 grams. Вес всего 9 грамм. Yeah. The antenna cable that we have designed for the Neuro 2 is only 0.9 millimeters thick, so this is a very unique thing in the field. Толщина кабеля от процессора к антенне составляет всего 0,9 миллиметра. Это уникальный тонкий кабель. Okay. And here in the hook area, it's very slim. It's only 3 millimeters. This is important for children that wear the speech processor, so they can put it on small ears. And it's important for adults, so if they have glasses, they can wear easily the speech processor with glasses. И в области, которая находится за ухом, толщина процессора составляет всего 3 миллиметра, что очень важно для маленьких детей, во-первых, и также для людей, которые носят очки одновременно с процессором. Okay. So when we measure these Neuro 2 speech processor to the other competitors in the market, and we make a 3D examination of the volume, and we compare the size, we have the following results. И мы провели такой сравнительный анализ по размеру, то есть были сделаны такие модели процессоров и сравнили размер Neuro 2 с другими производителями. Okay, so here the lower the better on the graph. So you can see that the Neuro 2 with the small battery is the smallest processor in the market. И вот здесь на графике вот этот вот сравнительный анализ по размеру здесь, то есть, соответственно, чем ниже точка находится, тем лучше, тем меньше. И Neuro 2 является сейчас самым маленьким процессором на рынке. If we use the Zinc-Air battery instead of the rechargeable battery, we also have the smallest device in the market. И если сравнивать размер при использовании воздушно-цинковых батареек, а не аккумуляторных, то также процессор Neuro 2 самый маленький на рынке. Okay. Some of you might ask, well, what about the single unit processors like the Rondo or the Kanzo? So we also have measured that, and also even with the antenna and cable, we are still the smallest device in the market. И если кого-то может заинтересовать, а что насчет процессоров, которые в едином корпусе выполнены, то такие как Rondo или Kanzo, то здесь, даже если наш процессор будет с антенной и кабелем вместе, все равно он самый маленький. Okay, so we're proud to say that even after 3 years since the Neuro 2 is in the market,
we still do have the smallest CI processor that has been designed ever. И сейчас мы можем с гордостью сказать, что даже спустя вот 3 года с тех пор, как был создан процессор Neuro 2, мы по-прежнему являемся самым маленьким звуковым процессором на рынке. Of course, we do have a whole variety of different colors to match the patient's hair or to make some extravagant colors for children. И есть целый ассортимент цветов, в которых выполнен процессор. Это и такие незаметные естественные цвета, и яркие, например, для детей. All of these, let's say, aspects of the speech processor, they have been acknowledged by many different awards in the market. The most important ones are the Red Dot Awards for 2017 and 2018, and the Neuro 2 quality design in terms of aesthetics, usability, and sound processing features has been acknowledged by the market. So we're very proud of this product, and we like to show it to our people who cooperate with us. И дизайн Neuro 2 получил признание и множество наград. Одна из самых важных — это Red Dot Award, награда «Красная точка» в 2017 и 2018 году за дизайн продукта и концепцию дизайна. Также многие другие. Okay. So, other than the design excellence, of course, we want to have a product that is also easy to use and easy, and also a device that we can rely on. Помимо дизайна, конечно же, процессор должен быть простым в использовании и надежным. So the processor, the speech processor Neuro 2 is designed for all types of patients. So if your patient is an infant or a young child or a teenager, an adult working in the let's say in the adult life, or as a senior citizen, then the Neuro 2 is good for all types of patients. И Neuro 2 предусматривает использование пациентами любого возраста, начиная с маленьких детей и до самых старших пациентов. Okay, if you could just mute your microphone, somebody has their microphone on, so we are not interrupting each other. Thank you. Не могли бы вы пока что выключить микрофон, чтобы не было у нас посторонних звуков, чтобы не мешали? So the Neuro 2 speech processor comes with a whole set of accessories that is possible for the patient to use so that it's easy to use. The very unique thing that we have in Oticon Medical is the earplug retention. So this is a unique thing. This is a silicone ear mold that is given with the speech processor, so the patient can fixate immediately their speech processor during an activation. У процессора есть целый набор различных вариантов для страховки, для фиксации. Во-первых, это фиксация с ушным вкладышем, мягкий силиконовый вкладыш. Это уникальный тоже, такой уникальный аксессуар, только у этого процессора есть. Пациент может выбрать свой размер вкладыша, там несколько их предоставляется, и под свои размеры скорректировать трубочку фиксирующую. Of course, we do also have a thin safety line and a clips so that the patient can fixate the speech processor on this, connect it to its close so that the speech processor doesn't fall off, or we can fixate it here to the clips so that it is safe and sound, so there's no problems with losing the speech processor. Также есть тонкая страховочная петля и страховочная клипса, с помощью которой можно
закрепить процессор на одежде, чтобы не было риска его потери. Okay? Okay. Robin, Yeah. sorry. Yes. Maybe you can turn off the microphone yourself as the administrator. Yes, I will. Okay. I'll just take a look who is here. Okay. Just a second. Okay. Now we should be okay. Yeah. All right. Okay. So the next accessory that gives a good way for the patient to rely on their speech processor is a new accessory. This is called the swim kit. And this gives a full waterproof protection for the patient. Еще один очень полезный аксессуар – это комплект для плавания, который обеспечивает полную водонепроницаемость. Yeah. With the swim kit, of course, the patient can go 3 meters underwater for more than two hours. This is for all users, for children and for adults, and it will allow you to use your speech processor in all kinds of environments. И этот комплект, он позволяет погружаться в воду на глубину до 3 метров на 2 часа. И также подходит для всех возрастов. The swim kit withstands also exposure to sunlight, sweat, different humidity levels, sunscreen, shampoo and conditioners, and all types of water. So now with the summer coming close, this is an excellent accessory for your patients. И этот комплект защищает процессор от солнечного света, пота, от высокой влажности, солнцезащитного крема, шампуней, кондиционеров, всех типов воды. Поэтому вот у нас лето уже не за горами, и такой аксессуар может очень здорово пригодиться. With the Neuro 2, there are also different battery options. So you can rely on your speech processor with a long battery life. And we actually do have a very long battery life in the Neuro 2. The small battery, this is typically 1 working day, on average around 12 hours. The Think Air battery has around 3 full days. And the large rechargeable battery can work around typically about 2 full days. У Neuro 2 есть несколько вариантов элементов питания. Это маленький батарейный отсек аккумуляторный. Он, как правило, работает где-то 1 рабочий день в среднем, это около 12 часов. Воздушно-цинковые батарейки, которых хватает в среднем на 3 полных дня. И большой аккумуляторный отсек, который работает 2 полных дня. And also, to be able to rely on your speech processor, it is good to have a way to lock the battery. And a way to lock the battery is to use the battery door lock. And like I showed, it's this silver ring that if you turn it 90 degrees to the right, you will lock the battery so the child will not be able to take off the battery at all. И есть блокировка батарейного отсека, которая, как вот мы говорили, выглядит в виде такого металлического колечка вокруг кабеля антенны. При повороте его на 90 градусов вы блокируете отсек, и ребенок, например, не сможет его уже самостоятельно отсоединить. Another nice function that we have in the Neuro 2 is the How Are You function. So when the processor is not in contact with the implant, we're keeping it in our hand and we talk to it, we say, how are you? The microphones are checking the balance between each other. And if everything is okay, then what happens is the lid light will flash green if the microphones are good, and they will flash orange if something is wrong with the microphones, so the parent knows or the patient knows that something is wrong with the speech processor.
У процессора также есть система самодиагностики, она голосовая, можно ее назвать функция «как дела». То есть при кодовом сигнале, например, «как дела», пациент или родитель может проверить работу процессора. При этом будет сигнал диода. Если он зеленого цвета, то все в порядке. Если желтого, то есть какая-то проблема с микрофоном. Other functions that let us rely on the speech processor, if the processor is laying around on the table with no contact to the implant, after 30 minutes, it'll automatically turn off when no implant connection. Также есть функция автоматического отключения, если нет контакта с имплантом. То есть если, например, процессор положили на стол, он остался включен, то через 30 минут он выключится. Yep. And when the processor is connected to the patient's head, there is a function that will show you what is the program number, so it will constantly blink the program number when there is contact with the implant. И также есть функция световой индикации, которая будет специальными сигналами вам сообщать, например, при включении, в зависимости от номера используемой программы, сигнал световой будет мигать определенное количество раз. Okay, and of course we do have a wireless solution for patients. So if the patient wants to connect to the TV, wants to listen to music, they want to connect to the computer, or they want to have a separate microphone, teleloop system, or use an FM system, or to use a remote control, we have the streamer that is dedicated to the Neuro 2 system, and you can control your speech processor or connect to wirelessly to different devices thanks to the Oticon Medical streamer. И также есть возможность беспроводного подключения для пациентов, которая позволит им подключаться к разнообразным устройствам, прослушивать музыку, подключаться к телефону, компьютеру и так далее. Это все можно сделать с помощью устройства стример. Okay. There's also a Connect Line application on iPhone and on Android phones. So you can also download the application, and with the streamer, you can control your phone from, you can control your speech processor from your phone. So you can set the program, you can change the volume, or you can choose your audio source. И также есть приложение Connect Line, которое можно использовать на смартфонах Android и айфонах. С помощью него и стримера можно управлять процессором с телефона, менять программы, громкость и так далее, использовать его как пульт управления. Okay. So when it comes to, sorry, I went too fast. So when we're talking also about the reliability, I wanted to mention one very important thing about the Neuro 2 speech processor. И говоря о надежности, хотелось бы упомянуть два момента у процессора Neuro 2. Okay. So the Neuro 2 speech processor is the only speech processor in the market that has IP68 rating. So what this means, that means that the speech processor itself is fully waterproof and dustproof. And the way we achieve that is by designing the speech processor in the way that it can, water and dust cannot get inside the speech processor. Во-первых, процессор обладает очень высокой степенью защиты от проникновения влаги и пыли, IP68. Он полностью защищен от влаги и пыли с помощью определенных методик. Okay. And one of the ways we achieve that is by using silicone rings that protect all the critical parts inside the speech processor. So here you can see let's say, see-through kind of picture where the silicone rings are protecting all the critical parts of the speech processor inside. Во-первых, применяются специальные силиконовые кольца, которые защищают все критические части процессора. Вот здесь на экране мы видим такой
прозрачный вид, где обозначены красным все важные места сложные, которые защищены этими кольцами. So, of course, we don't recommend to go under the shower every day with your speech processor. That's not what we designed the IP68 for. What we designed the IP68 for is for those unsuspected moments in life where it starts raining or the child jumps into a pool of water, so that you're not worried that your processor will immediately break down. Конечно, мы не говорим о том, что можно будет принимать душ каждый день с процессором, но степень защиты IP68 позволит вам себя спокойно чувствовать в ситуациях всяких непредвиденных, когда, например, пошел дождь или ребенок решил попрыгать по лужам. So, of course, not only the design and usability and reliability is important, but also what technologies the speech processor has inside. И, конечно же, очень важно не только дизайн и удобство использования, надежность, но и то, какие технологии содержит электроника процессора. So that's why the Neuro 2 was designed with the brain hearing technologies in mind. The slogan for brain hearing is to make the most sense out of sound. И поэтому очень важно, что в процессор внедрены технологии, поддерживающие концепцию brain hearing. Девиз этой концепции — это максимально понять звук. And what we mean by that is that we designed the technologies in such a way to provide the most sound, the details inside the sound, for the patient to have easier listening. И за этим стоит задача максимально передать детализированный звук, чтобы у человека была более легкая задача при слушании. And how we want to accomplish easier listening for patients is by giving a special kind of speech coding scheme that we call the coordinated adaptive processing signal processing scheme. И достигается это в том числе с помощью определенной методики кодировки речи. Это координированная адаптивная обработка звука. The coordinated adaptive processing scheme, it's designed to automatically deliver undistorted speech in the widest range of listening situations. Координированная адаптивная обработка звука создана для автоматической передачи неискаженной речи в широком ряде звуковых ситуаций. And the way it works is we have a whole set of different technologies like adaptive directionality, that's called free focus, wind noise reduction, that is called voice track, and compression, that is called voice guard. And depending on the environment that the patient is inside, the processor automatically changes the parameters of all of these technologies together. И что туда входит, что поддерживает эту схему обработки звука, это целые такие кластеры методик. Это, во-первых, адаптивный анализ и подбор направленности, free focus, затем подавление шума ветра, подавление шума voice track и компрессия voice guard. И все они включаются в процесс обработки и передачи сигнала одновременно. Okay. What also is unique about the Neuro 2 system is that we have the largest functional input dynamic range in the market. So in the beginning process of the signal processing, we have 83 dBs of input dynamic range. And thanks to that, we can preserve around 95% of all speech information. So these are very unique points for the Neuro speech processor.
Уникальными характеристиками процессора Neuro 2 является, во-первых, самый широкий функциональный входной динамический диапазон на рынке, то есть на входе диапазон это 83 дБ, и это позволяет сохранять до 95% речевой информации. And taking into account that more and more patients are bimodal, so they have a cochlear implant on one side and a hearing aid on the other side. According to literature, this is around 80% of patients now. We also have the same technologies in the two devices in bimodal patients. И также принимая во внимание, что сейчас все больше и больше пациентов используют бимодальное слухопротезирование, носят слуховые аппараты и кохлеарные импланты, согласно данным некоторых статей, это около 80% пациентов, то очень важно, что можно обеспечить для них сбалансированный звук. So if you have a Neuro 2 speech processor on one side and a Dynamo or a Sensei SP hearing aid on the other side, these are perfect partners. They have aligned speech processing. They can be wirelessly connected to a streamer, and you can stream music or phone calls or whatever to the two devices simultaneously. And of course, they have a very cosmetic fit made by the same materials and same colors. И если у нас, например, человек носит с одной стороны Neuro 2, с другой стороны аппарат Dynamo или Sensei SP, то такое сочетание позволяет, во-первых, ему предоставить согласованную обработку звука, также возможность беспроводной связи через стример, может одновременно передавать, например, музыку прослушивать, передавать сигнал на оба процесса. И, конечно, они очень хорошо сочетаются внешне, с эстетической точки зрения. And for those younger patients, of course, the cosmetic fit is something very important. So we know about that, and that is why we also have the same color codes for these two devices. И, конечно, особенно для молодых наших пациентов очень важно, как будет выглядеть процессор, и поэтому есть возможность использования одинаковых цветов и на слуховом аппарате, и на процессоре. Okay. As for audiologists, so for people like you who are fitting both cochlear implants and hearing aids at the same time, we also have a special bimodal fitting flows chart. So this is some help for audiologists on how to do fittings, and it's developed by the experts at the Boys Town Research Hospital in the United States. И также для аудиологов, для таких специалистов, как вы, которые настраивают и слуховые аппараты, и процессоры, существует схема бимодальной настройки. Она была разработана специалистами исследовательской больницы Бойстауна в США и находится у нас на вооружении, мы можем ее предоставить. And also in our hearing aid fitting software, that's called the Genie, if you have a patient with a cochlear implant on the other side, you can also choose bimodal fitting, and here you'll have some additional parameters to fit the hearing aid for those bimodal patients, because you have to have a different approach to these kind of patients. So we are always cooperating with Oticon hearing aid side to improve the product as much as possible. И в программном обеспечении это также нашло свое отражение. Есть раздел бимодальные настройки, где можно управлять некоторыми дополнительными параметрами. И здесь мы активно сотрудничаем с производителями слуховых аппаратов внутри холдинга и пользуемся всеми наработками в этой области. So that in a nutshell is the Neuro 2, where sound meets design. So thank you very much for your attention.
Итак, на этом у нас заканчивается презентация процессора Neuro 2, сочетание звука и дизайна. Если есть вопросы, можете их задать. Вот есть про кабель вопрос. Так. So, Robin, we have one question. Sure. The question is about the reliability of the cable. How strong is it? And that the most often problem is with the fail of the cable usually, and they need to replace it. Actually, we have a little bit time, so I can go into I can show you some slides that I actually did miss because I thought we wouldn't have that much time. So just let me show you I'll show you some slides regarding the cable, and I'll answer the question. Итак, у нас есть вопрос по поводу прочности кабеля. Насколько прочный кабель? Самая частая проблема – поломка и замена кабеля. Сейчас Робин нам покажет дополнительные слайды на эту тему. Just a second, because I prepared, if you could just hold on a minute. I want to find the Russian version that you sent to me. There we go. There we go. Okay. So yeah, our cable actually is also very specific. Can you see my screen first of all? Yeah. Yeah? Yes, I can. Okay. So actually we are using also the only company in the market. We're using Aramid Fibers. So this is a bulletproof. This is a material that is evolution from Kevlar, so that material that is made for bulletproof vests, and we are using Aramid fibers inside the cable. Here you can see the cut through of the cable to enforce it. And with this Aramid fibers, the cable itself can withstand a pull of 35 newtons, so that's a lot. И вот здесь вот на слайде вы можете видеть более подробную информацию о кабеле, который идет от процессора к антенне. Он содержит внутри арамидные волокна. Слева изображение кабеля в срезе. Арамидные волокна – это марка Технора, это следующее поколение марки Kevlar, которое используется для производства пуленепробиваемых жилетов. То есть это очень прочный материал. Эти волокна входят в состав кабеля, и кабель выдерживает натяжение в 35 ньютонов, что значительно. How we can test if this is really true? We can test this with a Byte Test. The Byte Test shows when the cable breaks when biting it, and here is the machine that will bite the cable. And the industry standard that they want in cochlear implants is 140 newtons. So the cable should break at 140 newtons, and the Neuro 2 cable, it breaks at 373 newtons. So we are more than double the industry standard in terms of the Byte Test. So it is a very reliable device, a very reliable cable. И кабель также тестировался на прикус. То есть помещал специальную машину, которая его прикусывает. И по стандарту требований индустрии это он должен выдерживать 140 ньютонов. Кабель выдерживает 373 ньютона, что в 2 раза, более чем в 2 раза превышает требования индустрии. То есть кабель очень прочный. So yeah, it is a reliable cable.
please believe it does have the Aramid Fibers and has the research behind it. Да, это вот то, как проводилось исследование, и все это благодаря вот этим арамидным волокнам. Okay. Okay, and we have another one question. This is on surgery part. Is there a possibility to make an MRI during the surgery? Yes. We are the implant. Of course, we can make a MRI test up to 3 Tesla. No problem. Not MRI, NRT. NRT. Yes. Of course, the Neuro 2 speech processor does have the implant, because it's the implant that has to have the possibility. The implant does have a special NRI or NRT or ECAP special chip. And therefore, of course, in the software, we can measure easily the ECAP responses on all electrodes, like in any other manufacturer. Да, вопрос еще один. Есть ли возможность проведения телеметрии во время операции и НРИ или НРТ исследования? Да, есть такая возможность. В импланте содержится в том числе чип, который позволяет проводить измерения вызванных потенциалов и ответа вызванных потенциалов, и эти результаты также видны в программе. Just to quickly show you, here I am opening the software, and yeah, here we have ECAP, so here we can measure ECAP measurements like in any other. Вот вы сейчас видите на экране программное обеспечение и раздел, где проводится это измерение ECAP. Okay. So yeah, of course, the software is a completely different presentation. Lasts about an hour and a half. So of course, I will be more than happy to present it to you in a later session. Конечно, программное обеспечение, оно заслуживает отдельной презентации, где-то так часа на полтора, и были бы счастливы вам о нем рассказать тоже. Okay. Any more questions, Ksenia, or no? Can we continue? I will check. I don't see. Если... да. I'm sorry, excuse me, just a second. Есть ли еще какие-либо вопросы? Okay. Okay, then let's continue. So now the last presentation that I wanted to show you the outcomes with the Neuro system. So I have gathered some papers together to show you what are our latest findings in the Neuro system. И сейчас следующая тема – это результаты по системе Neuro, которые были опубликованы в последнее время. Если у кого-то будут вопросы возникать во время лекции, то вы можете также их печатать в чат. Чат находится внизу экрана, можно нажать и ввести ваш вопрос. Мы с радостью ответим. I just reminded that about the questions. Okay, all right. So let me pointer. Okay, there we go. With Neuro system outcomes, I'll show you some surgical outcomes that come from a multicentric FDA study. I'll show some audiological outcomes that come from the multicentric FDA study, some speech Omnipreference study, and a multicenter upgrade study. And I'll show some usability outcomes as well. И мы рассмотрим последние результаты по хирургии, которые рассматривались в многоцентровом исследовании FDA, американской службы по контролю, аналогично Росздравнадзору, наверное. И также аудиологические результаты и пользовательские результаты. Okay. So let's start out with the surgical outcomes. That come from a multicentric FDA study.
to be able to apply for the FDA, we had to implant 50 patients, and we had to make a very precise report on all of the patients. And what came out of this report is that the Neuro ZTI is one of the safest systems in the field. Why? It's because we had, in this FDA study, we have the 0 device-related failures, whereas if we compare that to other reports of FDA studies, the SCI average was a 4.5 of device failures. In Oticon, it was 0. And also we had 0 facial nerve stimulation. And this is a very important thing that in Oticon Medical, we have 0 problems with this. And when we compared that to the other studies, the reports show that from 1 to 15% of all implanted patients do have facial nerve stimulations. And in Oticon Medical, that's 0. И для того, чтобы подать документы в FDA по новой системе, нужно было предоставить данные по 50 пациентам. И проведенный анализ, он показал, что многоцентровое исследование FDA показало, что система очень безопасна. И это связано, во-первых, прежде всего с тем, что не было ни одного случая отказа импланта, вызванного самим устройством, в то время как средний показатель по другим системам кохлеарной имплантации, по данным FDA, 4,5%. И также не было ни одного случая стимуляции лицевого нерва, что также крайне важно. И по этому параметру средний показатель по исследованию FDA в индустрии от 1 до 15%. Actually, right now we are looking more into the facial nerve stimulation topic. In some centers, patients with other cochlear implant brands that had facial nerve stimulation have been reimplanted with an Oticon device, and the problem has vanished. So actually, we are very deeply looking into this right now and examining this, that with Oticon Medical, there is the possibility of relieving patients from this problem in some cases. И вот сейчас мы подробнее изучаем вот эту тему стимуляции лицевого нерва, поскольку мы работаем со многими клиниками, вот в некоторых сейчас изучается этот вопрос. У пациентов, у которых была такая проблема, у которых была стимуляция лицевого нерва не предусмотрена, им провели эксплантацию и заменили имплант на имплант Oticon Medical, и проблема исчезла. И сейчас мы подробнее изучаем этот вопрос, потому что это может принести пользу многим пациентам. So, in terms of audiological results, here I can show you also some speech scores that were also from the multicentric FDA study. And here we can see that we had a group of 30 patients with an average age of 70 years old. The average deprivation period on average was about 10 years. So here you can see how the patients heard in quiet and in noise with the hint scores. И вот здесь мы сейчас переходим к результатам аудиологическим. Здесь результаты исследования, проведенного среди 30 пациентов со средним возрастом 70 лет и средним периодом слуховой депривации 10 лет. Они проходили тест на речь в шуме. Их показатели в шуме и в тишине изображены на графике. Синяя — это тихая обстановка, оранжевая — в шуме. Yep. So of course, with the habituation period, there are more better results. So after 12 months, there is this stabilization. The patients on average had around 70% of speech understanding. And taking into account the age and the hearing deprivation of this group, this is up to the industry standard, and this is the expectancy from what you would want from these kind of patients. И здесь вот изображены результаты, вы можете видеть, они улучшаются в период привыкания, затем где-то после 12 месяцев они стабилизируются, и показатели, данные на разборчивость речи в тишине здесь составляют 70%, что соответствует стандартам индустрии для такой категории пациентов.
Okay. The next study is a speech omnipreference study that we made in terms of the audiological outcomes. What is speech omni? Speech omni is a special omnidirectional mode designed by Oticon Medical. Следующее исследование, которое мы рассматривали, это исследование, посвященное режиму направленности микрофонов Speech Omni. То есть это всенаправленный режим с акцентом на речи. Because what we noticed when we looked at where our patients spend most time of the day, it turns out that actually patients, they spend most time in omnidirectional environments. So 72% of the day, patients are in a environment where they use the omnidirectional system of the microphones. So we wanted to provide them with a very good omnidirectional microphone system. Проанализировав, в какой именно обстановке больше всего находятся пациенты, обнаружили, что приблизительно в среднем 72% времени пациенты проводят в достаточно тихой обстановке и с использованием всенаправленного режима. Поэтому этому режиму было уделено особое внимание. So, that is why, okay, here you can see that 72% of the day. So that is why we came up with a omnidirectional system that is called Speech Omni. And here you can see the directionality of the cardioids in different frequencies. And you can see that this is a omnidirectional system. However, above 1,880 Hertz, it becomes a little bit directional for the cutoff frequencies. И вот здесь вы можете видеть, что на основе вот этих данных, да, пришли к разработке системы Speech Omni, всенаправленной речевой, которая распределяет частоты по степени направленности. То есть происходит разделение где-то на частоте 1880 Гц, когда высокие частоты имеют больше направленность, поступающие спереди, это ориентировано на речь прежде всего, и низкие находятся в всенаправленном режиме. Yeah. Okay, and what we did is we made a white paper where we asked the patients to wear the different omnidirectional systems and to assess what is the voice quality, how they understand difficult speech, and how they can listen and talk on the phone, watch the TV, or listen to music. And what we found out that is that in most of the cases, the patients prefer to use this special speech omnidirectional system that is designed for the Neuro 2. Мы попросили пациентов поучаствовать в этом исследовании и проанализировать, насколько у них изменяются результаты с точки зрения качества голоса, трудностей в восприятии речи и также прослушивания телевидения, музыки, телефона. И вот оранжевым выделено количество ответов пациентов, которые пользовались всенаправленным речевым режимом, то, что большинству он показался оптимальным. So another audiological outcome study that we made is a upgrade study. So the idea behind this study was patients that already had a Neuro 1 and already where we measured their speech understanding. We measured we gave the Neuro 2 speech processor, and after a certain period of time, we measured what are the speech understanding results with the Neuro 2 speech processor. Также есть многоцентровое исследование перехода на новую модель процессора. В нем принимали участие пациенты, у которых уже был процессор модели Neuro 1, Neuro 1, и были измерены их показатели восприятия речи. И затем они перешли на новую модель Neuro 2, и по прошествии определенного времени результаты были измерены повторно.
And what we noticed is that after 3 months, these patients did have a significant increase in speech understanding, both in quiet and in noise. И было выяснено, что пациенты при переходе на новую модель через 3 месяца пользования у них значительно улучшились результаты по восприятию речи и в тишине, и в шуме. So on average, it's around 10% increase in speech understanding for both quiet and in noise in these 44 patients that were measured. В среднем улучшение составило 10% по пониманию речи и в шуме, и в тишине. And we were so happy about this increase in speech understanding, both in quiet and in noise. We wanted to compare how this is to the competition. И нас очень порадовали такие результаты, и мы решили попробовать сравнить их с другими производителями. Okay. So what we wanted to do is we wanted to find a similar study where we had the same number of patients, we had the same average patient age, we had the same length of patient hearing deprivation, and we wanted to make sure that the same kind of tests were used with the same kind of test conditions. И мы стали искать исследования, где участвовало бы примерно такое же количество пациентов того же возраста, с тем же периодом слуховой депривации и тем же типом тестирования, методикой тестирования. So here you can see the paper that we have is by Professor Vincent. Here it says unpublished, but this has to be changed. It's already published now. And we compared it to a paper by Professor Hay with cochlear CI 532 implant that was in 2018. And you can see that all the different testing parameters are very, very similar to each other. So we can say that we can compare one-to-one these results. Вот здесь вот сверху написано название двух публикаций. Одна, которая уже сейчас на сегодняшний день опубликована, автор Винсент, сравнение удовлетворенности пациентов и аудиологических данных у Neuro 1 и Neuro 2 звуковых процессоров. И вторая статья Hey, аудиология и качество жизни с CI 532. У обоих публикаций очень сопоставимые все ключевые параметры, которые вот вы в табличке видите, почти одинаковые. Okay. So here you can see the speech understanding results, the correct phoneme scores preoperatively, then 3 months and 6 months postoperatively. And here you can also see the percent phoneme scores for Oticon Medical. И вот на этих графиках мы видим показатели по распознанным фонемам слева кохлеа, справа Oticon Medical. Okay. When we take the mean average, we can see that in Oticon Medical, the mean average for the correct phoneme scores was around 67.4%, whereas in this study, it was reported that it was 56%. Здесь мы можем видеть, что среднее значение у Oticon Medical составляет 67,4%, а в втором исследовании это 56%. Okay. What we can also see that in this study from Professor Hay, even after 6 months, some of the patients experienced 0% of speech understanding, even after 6 months post-activation, post-surgery. Также в исследовании профессора Хея мы видим, что у некоторых пациентов даже через 6 месяцев наблюдался нулевой результат, 0% распознанных фонем. In Oticon Medical, after the 3 months period, the worst scores were around 20%, so there was always some kind of hearing. У Oticon Medical самый наихудший результат был где-то 20%, то есть во всех случаях результат имелся, какой-то слух присутствовал.
And also when we look at the variability, we can see that 75% of all the results are within this mean average. So it's not very expanded. That's a good thing because if we look at the results here in the Professor Hay publication, let's say results are in a more expanded, so it's in a more expanded manner. So we could claim here that comparing these two studies, the results in the Oticon study are closer to the mean average. That's around 67% of speech understanding and the phoneme scores. И также, если мы посмотрим на вариативность, то видно, что у пациентов Oticon Medical результаты гораздо менее вариативные, все находятся в таком более узком диапазоне и ближе к вот этому среднему значению. А у второго исследования здесь разброс гораздо шире, и вариативность значительно больше по результатам. Okay, so I just wanted to mention here is that with the Neuro 2 and the different brain hearing technologies like Speech Omni that we have, we can increase the performance in quiet, and we can also have more reproducibility in the results. And this paper shows proof of that. И так, чтобы подытожить, мы можем сказать, что такие технологии, как всесторонний речевой режим, всенаправленный речевой режим, позволяют улучшить заметно функционирование в тишине. И также у Neuro 2 хорошая воспроизводимость результатов, то есть нет такого разброса по результатам. And then some usability outcomes. So we did a multi-center upgrade study and we measured what are the usability outcomes in neuro patients. И также есть исследование многоцентровое с точки зрения пользователя. И это исследование было проведено тоже по переходу на новую модель, upgrade. Okay. So in the usability outcomes, what we measured first was the battery life for adult patients that are using our battery. And it turns out that the battery life in real life conditions is that the more than 85% of the users can use the battery for more than 12 hours. И первое, что было проверено, это срок службы батареи. Данные говорят, что в реальных условиях у большинства пользователей, 85%, время службы батареи было больше 12 часов. And then in adults with a small battery, they could also use it for 12 hours in about 82% of the users. И также при использовании маленького аккумулятора у 82% пользователей они служили дольше 12 часов. In a presentation regarding the signal processing of our neuro system, I go into details why this happens. It's because we're using a special kind of stimulation pulse. We're using a special kind of stimulation mode. So this is why the vast majority of patients, they declare a longer battery lifetime, even with the small battery. В других презентациях я подробно рассматриваю, почему так происходит. Это благодаря особой методике стимуляции, которая позволяет вот так вот увеличивать срок службы батареи. And for children, we also measured what is the battery life for children with the speech processor. It's pretty important that children also have a long battery life. And we also found out that 86% of all the children, they can wear the Neuro 2 over 9 hours a day with the small battery. И также мы провели измерения и для детей.
И это очень важно, чтобы у детей также батарейки служили долго. Даже с маленьким аккумуляторным батарейным отсеком у 86% детей хватает аккумулятора больше, чем на 9 часов в день. 9 hours is usually the time that is a full school day. So that's why it's important that we can achieve this 9 hours for children in a speech processor. And then the small battery is the aesthetic design that it's small on the ear. И 9 часов – это так приблизительно то количество времени, которое дети находятся в школе или в обучении. И очень важно, чтобы с маленьким компактным батарейным отсеком у них была возможность не менять заряд все это время. Okay. And then we made a whole series of survey questions for the patients to assess what is their satisfaction level with the battery life, with the powering options, with wearing comfort, with the antenna retention, with the size and look. And here you can see that for adults and for children, we are over 90% in satisfaction rates for these patients. И также была измерена степень удовлетворенности разными аспектами процессора, таким как срок службы батареи. Hello? Hello? Ksenia, I think I lost you. Hello? Hello? Can you hear me? Этой презентации, то, что 0 связанных с устройством отказов имплантов, согласно исследованию FDA, нет отсутствия случаев стимуляции лицевого нерва. Okay. Okay. In the audiological outcomes, the Neuro 1 speech processor performs as good as the competition. The Neuro 2 speech processors, they have a 10% increase in speech understanding in comparison to the previous processors that we had. And also the Neuro 2 shows a very good speech performance, in some studies even 10% than the competition. И также мы можем сказать, что процессор Neuro 1 функционирует на уровне с другими производителями. Процессор Neuro 2 дает улучшение действительно на 10% в речи, тишине и шуме. И система Neuro с процессором Neuro 2 на 10% улучшает работу по сравнению с другими производителями. And also in the usability outcomes, we have an outstanding battery lifetime, and more than 90% of patients are fully satisfied with their Neuro 2. So I think very good results. И также немаловажно для пациентов то, что у батареи есть очень долгий срок службы, и больше 90% пациентов, пользователей удовлетворены полностью процессором Neuro 2. So here is just a look at the references inside my outcomes presentation. So here you can, if you are more interested, you can take a look at the references later on. And other than that, thank you very much for your attention. That is the end of today's session, and we are exactly on time, and we have 3 more minutes for some questions or from some discussion. So thank you very much.
Итак, сейчас вот еще там у нас было пара слайдов, где были приведены источники, откуда бралась информация, список литературы. Это все мы можем вам предоставить, и вы можете изучить поподробнее, если будет интересно. На этом сегодняшняя наша программа завершается. Всем огромное спасибо. И сейчас, если есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте, будем рады на них ответить. Я думаю, что мы можем использовать и микрофоны, если нужно. То есть вы можете включать микрофон, задавать устно. So we have one question about the swimming kit. How long does it last? So it's the swim kit can be it has a usability. Okay, it can be either used 50 times because after every time you have to clean it with fresh water and you have to let it dry, or up to 1 year. So it's either 1 year or 50 uses. Итак, у нас есть вопрос по набору для плавания, сколько можно его использовать. И ответ, его можно использовать до 50 раз, или же в течение года. Каждый раз после использования его нужно промывать пресной водой, чистой водой и высушивать. Есть ли еще вопросы? Can you wear the swim kit for the full day? Well, it depends on what you mean by that. I mean, you can of course wear it. However, if you go to the beach and you swim in the beach with it, we recommend to after that take the processor out and to clean the swim kit with fresh water from sand and from sun lotion, so that it is clean, so that it's not the dirt is not on it all day. So that's a little bit tricky question, but that's why we rather use usage. So if you go to the beach and use it at the beach, then that's one use, and you go back home in the evening, then that's considered as one use from the moment you start wearing it to the moment you take it off and take the speech processor out. И вот еще у нас тут уточнение, можно ли носить вот этот вот чехол для плавания целый день. Тут немножечко сложноватый вопрос, потому что зависит от того, как вы определяете вот это вот ношение. Поэтому для точности предпочитают говорить о количестве использований. То есть если вы поплавали и вернулись, да, то вам следует почистить водичкой от песка, от солнцезащитного крема чехол и высушить его, и это будет уже как одно использование. Если вы, например, надели его с утра, пошли на пляж, искупались, потом вернулись, то все вот это вот с момента, как вы надели, как сняли, и как вынули процессор из него, это будет одно использование. Okay, that seems clear. Okay. The swim kit is actually a very nice accessory. When we have a whole presentation about the swim kit, when we compare it to what's available in the market, this is one of the best solutions that is in the market. So it's we're really proud of the swim kit as well, and it's a really nice feature for the patients to have. Да, комплект для плавания – это очень удачный аксессуар. Мы когда его сопоставляли с другими производителями, то это одно из лучших решений, поэтому очень ему там посвящена отдельная презентация, и, конечно, хорошо иметь такой комплект в арсенале. Okay, is Thomas here? Is Thomas? Thomas, can you hear me? Okay, I think you had some. I don't see him.
So yeah, from my side, I just want to thank everybody for calling in, and I hope it's been valuable information for you. And please don't hesitate to reach out to either us or, of course, Stock Audio in Russia. Да, Томас к нам присоединился, и также хотел поблагодарить всех участников, которые сегодня уделили время. Надеемся, что вам эта информация была полезна. И, конечно же, мы будем рады ответить вам на любые вопросы и вне рамок вебинара. То есть, пожалуйста, обращайтесь, можете писать в Stock Audio. С радостью вам поможем. Светлана Заскин, когда будет имплант кохлеарный? Neuro в Россию. Yes, I think this Elena. is for Elena or for Victoria. I don't know who's. Да, Светлана, отвечает. Hello. Elena, we cannot hear you. Elena. We just have this microphone issues, so we will just switch places a little bit. Okay. All right. Да, приносим извинения, у нас со связью небольшие неполадки. Отвечая на вопрос Светланы, можем сказать, что имплантации уже начались в России, и, соответственно, если вы нуждаетесь в данной имплантации, вам необходимо обратиться к нам, и мы уже сможем дальше с вами обсудить, в какой клинике вы можете сделать, либо, может быть, вы стоите уже где-то, да, в очереди на квоту, тогда просто потом свяжитесь с нами, сможем более подробно ответить на ваши вопросы. Но операции уже проводятся, они с этого года стартанули в России.